سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه، لبخند روی لباتون باشه و اگر نیست همین الان با انگشتاتون بذارین طرفین لبهاتون یه ذره کشش بدین و لبخند بزنید. مرسی. خب من شیرین هستم. این یک قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی منودوستم هست. همونطور که توی قسمت قبل براتون توضیح دادم، فعلا قراره که من این پادکست رو تنهایی پیش ببرم و تا اینکه حالا همینجور که جلو میره و رشد میکنه و گسترش پیدا میکنه شاید ما مهمون هم داشتیم توی برنامه. راستی این قسمت رو من دارم تصویری ضبط میکنم و اگر دوست داشتین میتونین تصویریش هم نگاه کنید. میذارم روی یوتیوب احتمالاً یا حتی روی اینستاگرام ممکنه بذارم، ولی فقط خودم هستم پشت میزم نشستم تو خونه و دارم برای شما این رو ضبط میکنم. اول میخوام این صحبت امروزم رو به زبان انگلیسی براتون بگم و اگر متوجه نمیشید انگلیسی بزنید جلوتر تا برسید به بخشی که همین رو من به فارسی براتون میگم. مرسی. این شما و این یک قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی من و دوستم. منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات منظور تراوشات نیست؟ نه ترشحات ذهنی منو دوستم. Okay, so I first started writing this article on my Facebook page for my friends and like people who are in my friend list on Facebook, and my Facebook page is private, but now I decided to turn it into the podcast as well, so therefore I'm going to read from it, read off my text for you guys, so it might at some point, like I would say Facebook or something, try to avoid it or just ignore that part. It'll be fine. Okay, let's start. So it's been a very long time since I used my Facebook page as a blog or write or anything like close to a personal diary on my status. But you remember, guys, when we used to update our Facebook status every single day, even like for a few times every day? It was crazy. Maybe you are too young to remember that bit, but yeah, Facebook was the only thing that existed back then. And some folks might even remember Orkut. Do you guys remember Orkut? All right, I loved Orkut. I actually found my first boyfriend at age of 16 on Orkut. Anyways, let's get to the main thing. So I want to tell you a little bit about myself and what's been going on in this in my life in the past couple of years. And it's important for me to tell you this because I feel like I need to refresh my relationship with a lot of you, and with some I'd love to catch up with and maybe schedule some times to meet in person. And some of my friends on my Facebook list might be even removed. I'm sorry. Soz. So let's get to it. As you may know, right after the COVID hit us, I quit my full-time, relatively well-paid job at the TV, and it seemed extremely crazy at the time, especially to my family, and I totally understand it. I agree with it. I get it. It was crazy. Sometimes even it seemed quite stupid. Well, not sometimes, to some maybe. But that's me. I jump and then I figure it out. Or maybe that was me, but we'll see. And as a result, I've been up to a few things, right? So I first relaunched my jewelry business, which is the Shirin jewelry, which I began the job around 2011 after I finished my graduate education
graduate degree, and I did a temporary branding job for this business, for this guy, businessman, who I have mentioned it in the previous episode, and I will talk about him and all the story about him. So yeah, I did some branding and digital marketing for this guy and his company, which then caused me a lot of financial and mental trouble after that, because he conned me. Okay, so I will tell you the story in another episode. In the meanwhile, I started a startup, which is still going on, and I am extremely in love with it. But it is still an infant, and the reason why it is an infant is that because of the effing damn con man businessman. Anyways, so as I said, I started the handmade jewelry business. Then I did digital marketing, and I started the startup. But then, like, as we were going on, it was at the end of 2021 on November, in a cold night in November 21, I received an email from a woman who wanted me to teach her English, because she was moving with her family to Dubai, and she said I need to be able to like sort out my kids' schooling and all of this, and I don't know anything. And anyways, I agreed, and this was the beginning of my new job, which has been growing since then, and now I am almost a full-time English teacher to Iranians and Farsi speaking across the world. And these people want to improve their speaking skills, not necessarily like vocabulary or grammars, because that's another whole story. And as Iranians, we have a pretty good knowledge when it comes to grammar in English, but when it comes to speaking, we are probably one of the top ranking nations when it comes to low self-confidence. So next to all of these, I also tried to maintain my online Zumba classes, and not for the money, but for keeping myself moving. And as we know, lockdown was brutal to all of us, and I gained 10 kg, and I went from 58 kg to 68 kg. And again, in another cold night of January 2022, I received another message from another woman called Shahrzad. She wanted to take an online dance class with me, and of course I said no. I said, listen, I love dancing, and I do dance, and I am a dance enthusiast and all of that, but I don't consider myself a dance teacher. So no, I will not teach you dancing. And she said, don't worry about it. I don't want to learn dance. All I want is to dance with you. And the reason is that a few months ago, she said that she lost her beloved brother to cancer, and she was going through the grief, and her daughter and she needed to, lift up their mood and find some joy in their life. So obviously after this I said okay, and she said, you don't need to teach me, let's just dance together, and I love your vibe and energy and whatnot. So then we started it, right? We had an online dancing session every Monday at 5 p.m. for a few weeks. During this time, we had probably the best time of our lives, and we enjoyed dancing so much. Those who know me know, like, I forget everything in my life as I dance, but Shahrzad was the same, or is the same. So it was like a proper partying with the hit songs and nostalgic songs, and the songs that we had memories and we grew up with, and it was really good. It was really, really good. So this experience made us daydream about how cool it would be to do this with a big crowd of women in London who need some joy and uplifting in their lives, especially Iranian women who are immigrants.
it's a completely different lifestyle with immigrant women, Iranian women, than like if you were a younger girl, or if you were a baby, or if you were born here. So as a result, this thought was the seed of Zan vibe, and we decided to plant it, and we did it. Yes, girl. It took us a few months until we figured it out and like we should do it, and then we launched it. We founded Zan Vibe Ltd, and now I'm not gonna go into details with this for you, but I will do maybe in another post if I receive some love from you and some encouragement and show of interest. Why not? So now let's put all these to one side, and please allow me to tell you about what's been going on all these 33 years within my personal journey. ترشحات ذهنی منودوستم. I'm probably one of the luckiest girls in the world, and more precisely, in Iran, I am one of the luckiest girls. And let me elaborate on this, because I've been amongst a group of female Iranians who've been through the least trauma, troubles, and challenges in that country. It is brutal. It can be brutal for especially a woman or a girl in Iran. And, with their family and with the society. And I grew up quite peacefully. And to some extent, I just tried to make the right decisions at crucial stages of my life. And by right decisions, we all know how culture, expectations, and social appropriateness can define it. So I got my diploma in mathematics from in school. Then I studied industrial design, maths and art together. It's a satisfactory major, and it's show off worthy. You know what I mean? Yes, and I studied this industrial design at the best university of Iran, which I am still very proud of it. I love saying Tehran University, or the Fine Arts Faculty of Tehran University. It was really cool. It was awesome. Then I immigrated to the UK, obviously, and this one's not part of the herd following. And then the immigrant syndrome, and this is a Shirin made word. I don't know if it exists already or not, but yeah, the immigrant syndrome hit me. So I couldn't get a job because, I couldn't get a job related to my education because visa. Being an Iranian, you need a visa to do almost everything outside your country, even breathing. Yes, that is true. And so I applied for Manato TV, and having the knowledge or being native in Farsi language was a big extra bonus. And I got hired, and I was very good at it. Worked there for 4.5 years. But at some point, at the, maybe I could say the last 9 months of my career at Manato TV, I found myself not happy. And, every single day, I felt annoyed either with someone or something at that job. And thanks to all of the self-help books and articles that I read throughout my life, which was many times the topic of people's, making fun of me for that. Self-help books, they are so stupid. My desire to be a strong individual helped me to quit my job, right? So I quit my job at the peak of it, and everyone was shocked. You were so good at it. They kept telling me, why should you do such thing? Why would you do such thing? I got cancelled. By my colleagues and employers. My boss didn't even say anything. He was offended by the fact it was like this dynasty
great father in the family who gets disappointed with how the daughter leaves to find her life, find herself throughout her journey, whatever. Anyways, yes, so I got cancelled by the colleagues, and I got blamed for months, and I think it's still an ongoing thing, but it has decreased by magnificent amount by my followers for how I use the Manoto, so I could benefit from them, and I make myself famous, and then I left them. Not to mention like about how many content and programs and shows I made, and it was a two-way road. And you know, like if you are right in the mind, you probably know what I mean by this being so true. And you know what? The most important thing to remember here is that I wasn't always happy with this decision that I made all the time. No, like after 4 or 5 months after that I quit, my mind's saboteurs began their job. They're really good at their job. They began their job to making me feel horrible. Like every once in a while I would weep to Charlie, my partner, and asking him if I made the wrong decision, if I should go back to the job. Look what such and such did. They left, but they came back, and stuff like this. And every time he supported me, and he didn't even, twitch. He reminded me of my reasons for leaving that job. He reminded me of my whys. And baby, if you are listening to this, should I tell you, I love you so much and thank you so much for this. It took me 2 years of weekly therapy, practicing, doing my homework, meditating, journaling, trying different things, trying different projects, talking to people, hitting myself in my head like why, going through my personality, rebranding myself, and just I kept moving through hell. What was this sound? I don't know if you guys heard it or not. I apologize for this. But yeah, so I just kept moving through the hell that I was going until now. And only recently, I have been lucky and persistent in what I am doing, with help of my therapist and myself. And one of the most important things is that how Charlie has been giving me the space that I need to discover myself, to rediscover myself, to find my goal, to find my ambition, to find myself again. And yeah, so now I feel the clearest that I have been in my whole life about myself, about who I am, about what I want to do. And I feel amazing, even though I'm still at the beginning of my path. This time is like I don't have doubts about myself. I don't think that, at some point it's gonna end or whatever. No, this is it, you guys. P.S. Let me open a parenthesis here. I am aware of the fact that I keep switching between Farsi or Iranian accent to British accent to American accent. And please forgive me for this. It's out of my control. It is what I am. I am the combination of these 3 nationalities, even though I've never put foot in American soil, or should I say North American soil. Yeah, so now I can tell you, I am Shirin. I love helping people grow, especially women.
and I love helping them become their strongest selves. I love guiding them and pushing them towards their goals and dreams in life. Hell, I love helping people quit their shitty job and starting their own path. And I am, let me tell you guys, I am good at this. I am an entrepreneur working on 2 beautiful and exciting businesses, and I soon will be a certified and qualified coach. Thank you very much. Yes, that's it. So now I want to thank you for spending your time listening to this piece I made, this artwork that I made, to this episode. And I hope you do send me a message, leave me a comment about your opinion, what you thought about it. Did you get inspired? Just leave a feedback, and preferably, even if it is a critic, try to make it as nice as possible, because then you will get blocked. Or maybe not. We'll find out. Yes. And if you don't do anything, that's still fine too. Love y'all. This is me, Shirin, and this is Our Thoughts Discharged. Thank you very much. I'll speak to you later. Now go to Farsi. Let's switch to Farsi. ترشحات ذهنی منودوستم. خب سلام دوباره عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست ترشحات ذهنی منودوستم. دینگ دینگ دینگ، خانم شیرین ناصری. نه خب برمیگردیم به فارسی. مرسی که زدین جلو که فارسیش گوش بدین. اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید، پیشنهاد میکنم انگلیسی رو هم گوش بدید، شاید به دردتون خورد. Who knows. خب من توی فیسبوک این این پست رو نوشتم. اول وبلاگ رو نوشتم و بعد فکر کردم که بد نیستش اینو پادکستش هم بکنم، چون ممکنه به درد خیلیا بخوره، برای خیلیا جالب باشه دونستنش و اینها، خیلیا حوصله نداشته باشن بشینن بخونن، چون ماشاءالله همچی طولانی هم نوشتم. بنابراین میخوام برای شما داستان خودم و یه بار دیگه داستان این که تو این 2 سال دقیقاً چه گذشت بگم. توی اپیزود قبلی یکم برایتون توضیح دادم، اینجا شاید یکم براتون با جزئیات بیشتری این مسئله رو توضیح بدم. اگرم که حوصله ندارین و هم قبلی براتون بس بوده که خب هیچی دیگه، بزن بعدی اگر بعدی وجود داره. داستان اینجاست که بعد از اینکه کووید شروع شد، من کار تمام وقتم که درآمدم هم نسبتاً خوب بود تو تلویزیون ترک کردم و در حالی که این تصمیم بسیار احمقانه‌ای به نظر می رسید، مخصوصا برای خانواده‌ام که بسیارم قابل درکه، ولی من این کارو کردم. بالاخره این منم دیگه. من اول میپرم بعد راهشو پیدا میکنم، یا شاید این من گذشته بودم و حالا خواهیم دید در آینده که چه پیش میاد. کی میدونه چی پیش میاد؟ منو میخواد یا نمیخواد؟ کی میدونه چی پیش میاد؟ منو میخواد یا نمیخواد؟ توی این مدت کار زیادی کردم. راه اندازی مجدد کسب و کار زیورالات دست سازم، شیرین ناصری جولری بوده که در واقع از سال 91 شروع کرده بودم. دوباره شروعش کردم اینجا و بعد شروع کردم برای این کار برندینگ و مارکتینگ و اینا واسه این آقای که زد 1 سال زندگی ما رو به فنا داد و کلاهبرداری و از این حرفا و اینا که داستانش رو بعداً قول دادم براتون بگم. در این بین من یک استارتاپ رو اندازی کردم که هنوزم ادامه داره و بی نهایتم عاشقش هستم، ولی خب به دلیل اون مشکلاتی که اون آقای تاجر بگم خدا چیکارش نکنه برام ایجاد کرد، این استارتاپ هنوز توی مراحل نوزادی به سر میبره. بعد در یک شب سرد در ماه نوامبر سال 2021 من از طرف خانمی یه ایمیلی دریافت کردم که گفتش من می‌خوام انگلیسی یاد بگیرم و آره دارم مهاجرت میکنم، اینا باید کارهای بچه‌م و مدرسه‌ش و اینا رو انجام بدم، برم انگلیسی یاد بده. منم موافقت کردم. خلاصه این شروع کار جدید من بود و که هنوزم داره رشد میکنه، ادامه داره و الان تقریبا میتونم بگم من یه معلم زبان انگلیسی تمام وقت هستم و به ایرانی ها و فارسی زبونای سرتاسر
دنیا به صورت آنلاین صحبت و مکالمه انگلیسی رو آموزش میدم و کمکشون میکنم که راه بیافتن. چون اگر شما ایرانی و فارسی زبان هستین خبر دارید که چقدر ما دست طولایی داریم در مسخره کردن همدیگه. وقتی به حرف زدن همدیگه به زبان دیگه گوش میدیم خیلی دوست داریم که طرفو بگیریم بکوبیم و اعتماد به نفسش رو داغون کنیم و کار من بازسازی این اعتماد به نفسه در واقع یه جورایی. خلاصه این شروع کار جدید من بود. کنار اینها من سعی کردم کلاس آنلاین زومبامو حفظ کنم، نه برای پول در آوردن بلکه برای حفظ خودم. من تو این دوره 10 کیلو به وزنم اضافه شد. از 58 کیلو رسیدم به 68 کیلو. یه 2 ماهی گذشت و دوباره در یک شب سرد زمستانی سال 2022 این دفعه در ماه ژانویه خانم دیگه‌ای به من پیام فرستاد به اسم شهرزاد گفت که میخواد با من کلاسای رقص آنلاین برداره. منم گفتم که خب نه، من متاسفم، من عاشق رقص هستم ولی خودم و معلم رقص نمیدونم. شهرزاد جونم گفتش که نه ازم، من نمیخوام به هم رقص یاد بدی، من تو رو میشناسم، انرژی تو باهاش خیلی حال میکنم و متاسفانه اخیراً من برادر عزیزم رو از دست دادم به خاطر سرطان و با دختر نوجوانم نیاز داریم که یکم شادی تو زندگیمون داشته باشیم و obviously طبیعتاً من قبول کردم. دیگه شروع کردیم و بعد چند هفته ما هر دوشنبه ساعت 5 عصر جلسه رقص آنلاین داشتیم و توی این مدت ببین خیلی بهمون خوش میگذشت. خب خیلی قشنگ مثل عروسی یا مهمونی‌های خودمون بود، با آهنگایی که باش خاطر داشتیم بزرگ شدیم میرقصیدیم غیرش بده و از این حرفا. این تجربه ما رو چیکار کرد؟ ما رو به رویا پردازی وادار کرد. گفتیم ببین چی میشه اگر مثلا یه عالمه زن دور هم جمع بشیم و تکون بده بدن و تکون بده، اینجوری پارتی کنیم و خوش بگذریم و اینا. و مخصوصا زنان مهاجر ایرانی یا مهاجر اصلا کلا. خلاصه این فکر همون بذر زن وایب بود که ما تصمیم گرفتیم بکاریمش و این کار رو انجام دادیم. چند ماهی طول کشید تا اینکه کار دستمون اومد و زن وایب رو ما راه اندازی کردیم و حالا در حال حاضر وارد جزئیاتش نمیشم. اگر شما خیلی استقبال بکنید ما راجبش بیشتر براتون توضیح میدهیم. حالا بیایید اینا رو کنار بذاریم و به من اجازه بدین که در مورد اون چی که در تمام این 33 سال در سفر شخصی خودم اتفاق افتاده براتون بگم. قربون شما. ترشحات ذهنی منودوستم. خب من احتمالاً یکی از خوششانس ترین دختران و زنان جهان و به صورت مشخصتر ایران هستم. چرا؟ چون من در خودم رو در بین دسته قرار میدم از زنان ایرانی که کمترین آسیب‌ها، مشکلات و چالش‌ها رو تو این کشور داشتم. حالا چه با خانواده، چه با جامعه و داستان‌های دور و برش. کاملا مسالمت آمیز بزرگ شدم و تا حدودی فقط سعی کردم که تصمیمات درست رو در مراحل مختلف زندگیم بگیرم. تصمیم درستم که بهش اشاره میکنیم منظورمون چیه؟ همون اینکه فرهنگ چی فکر میکنه، توقعات جامعه و خانواده و تناسبات اجتماعی اونو تعریف میکنن. مثلا دیپلممو در رشته ریاضی گرفتم، بعد تو بهترین دانشگاه ایران نمیدونم رشته طراحی صنعتی که هم ریاضیه هم هنره، خلاصه هم پوز میشه روش داد هم علاقه است و فلان و اینا، درس خوندم. بعد اومدم انگلستان بریتانیا که البته این بخشش شامل اون پیروی از گله گوسفندان نمیشه. و خب بعدش هم که نتونستم شغلی مرتبط با تحصیلاتم پیدا کنم به دلیل که ما ایرانی هستیم و خونه غلیظ آریایی در رگ هامونه و امتیاز خیلی بزرگیه همه جای دنیا ویزا لازم داریم و اینا. خلاصه من اپلای کردم واسه من و تو، چون میدونستم دونستن زبان فارسی با به علاوه چیزای دیگه ای که دارم یه پوان خیلی بزرگیه. خلاصه استخدام شدم و 4 سال و نیم اونجا کار کردم و خیلی هم خوب بودم اما در مقطعی از زندگی من متوجه شدم که خوشحال نیستم.
هر روز یا با یک نفر سر کار یا با یه چیزی سر کار مشکل داشتم، اذیت می شدم و خب اعصابم خورد می شد و اینا. و با سپاس از تمام کتاب ها و مقاله هایی که در زمینه رشد فردی خوندم که بسیاری از زمانه ها هر موقع راجبش صحبت می کردم توسط دوستان و اطرافیانی که اینو می شنیدن شاید مورد تمسخر قرار می گرفتم که نگاه کن داشتید کتاب های خونکی داری می خونی و اینا. این به من کمک کرد که من استعفا بدم و کارمو ترک کنم. خلاصه من تو اوج بودم و تو اوج خداحافظی کردم و هم شوکه شدن، هنوزم هستند شوکه شدگانی که میان از من سوال میپرسن که چرا و اینا و هنوز نمیدونن که من کارمو ترک کردم. تو خیلی خوب بودی و چرا چنین کاری کردی و تصمیم احمقانه گرفتی و توسط همکاران و کارفرمایان و رئیسانم من طرد شدم و آنفالو و بلاک و همه اینا. و خلاصه بعضی از فالوورها هم که می اومدن میگفتن تو آره خیلی زرنگی و معروف کردی خودتو، اومدی بیرون و میدونی هر چی داری هم من تو داری و اینا. خلاصه من مردم از خنده دیگه. حالا همینجا اجازه بدید، اینطور هم نبود که من همیشه از این تصمیم راضی باشم. نه، من دوره های پایینم داشتم، لحظات پایین و داغون و تاریکم داشتم که مثلا میشستم گریه به یارم، گریه که نکنه من تصمیم اشتباهی گرفتم، نکنه باید برگردم، نکنه این مردمی که به من میگن باید برگردی، تو هم مثل فلانی باید بیا معذرت خواهی کنی و اینا راست میگن و اینا. و این فرشته یار من همیشه از من حمایت کرد و دلایل من، چراهایی که باعث شد من از این کار بیام بیرون رو به هم یادآوری میکرد و میگفتش تو این تصمیم رو گرفتی، تو میتونی. و خلاصه حس من رو، حال من رو خوب میکرد و از همینجا من بهش بوس میفرستم. قربونت برم من. خلاصه من بعد 2 سال رفتار درمانی و تراپی و تمرین و مدیتیشن و یادداشت‌های روزانه و امتحان کردن چیزهای مختلف و کارهای مختلف و اینا، فقط رو به جلو تو این جهنمی که بودم قدم برمی داشتم تا الان. خلاصه بگم هنوزم این اتفاق داره میفته. من نمیخوام بگم الان تموم شده یا هرچی، نه. خلاصه بگم که الان من به واضح ترین چیزی که هستم، چیزی که تا به حال در مورد اینکه من کی هستم، چه هستم، چی میخوام و چه جوری میخوامش رسیدم. من شیرین هستم. من عاشق کمک کردن به مردم و به خصوص زنان هستم، برای اینکه به قوی ترین مدل خودشون تبدیل بشن. دوست دارم به اونا کمک کنم، راهنماییشون کنم و اونا رو به سمت اهداف و رویاهاشون کمک کنم که در اون مسیر حرکت کنن، به سمت اونا سوقشون بدم. اصلا جهنم و زرن. من دلم میخواد به آدما کمک کنن که بتونن به اون نقطه از عرفان برسن که کارشون رو استعفا بدن، بیان بیرون تو اوج و به اون چیزی که دوست دارن بپردازن. من یک کارآفرینم، 2 کار خیلی زیبا و هیجان انگیز دارم انجام میدم و به زودی هم یک مشاور معتبر و دارای مدرک بین‌المللی خواهم بود در خدمت شما. مرسی که بهم گوش دادین. امیدوارم که لذت برده باشین. امیدوارم که برای من فیدبک به جای بگذارید، نظرتون رو بنویسید، پیشنهادتون رو بنویسید، انتقادتون رو بنویسید. البته که انتقادتون رو که خواستین بنویسید بهش فکر کنین، انتقاد باشه، سازنده باشه و با شفقت و مهربانی باشه. دوستتون دارم. تا قسمتی دیگر از پادکست ترشحات ذهنی منودوستم. خداحافظ.